فنان الله يعطيك العافية سيدي، دكتور محمد العلوان يعطيكم العافية سيدي. الله يعافيك. يعطيك العافية دكتور ناصر. الله يعافيك سيدي. طيب أعرف جاهزين سيدي؟ دكتور محمد جاهز الأمور عندك؟ الله يعطيك العافية سيدي، دكتور محمد العلوان يعطيكم العافية سيدي. الله يعافيك. أنا مش سامع، أنتوا بلشتوا عفوا. سيدي بس دكتور محمد بس عم بجهز السلايدات، دقيقة بكون جاهز إن شاء الله. كيف معه؟ كيف أعداد المقيمين الآن اللي دخلوا؟ في تقريبا يعني 35 واحد سيدي. نعم. طبعا هذا النشاط بيبين يعني اللي أكيد سيدي طبعا، لأنه في عندنا هون في البنا اللي بين عن الحضور والغياب تسجيله، زائد على اليمين في أثناء الحضور كاملة. إذا ما حدا سجل، إذا في حدا ما سجل اسمه شباب يسجل اسمه على الكشف. دكتور ناصر كيف الأمور عندكم؟ سيدي يعني على وشك، مستنى بس دكتور محمد، ويعني بس علق الجهاز عندهم سوى ريستارت.
طبعا دكتور ناصر، هلا ممكن انه احنا to introduce the lectures in general، اكيد وهاي سيدي. lecture وlecturer، ولما يبلش دكتور محمد اول ما يحمل على السريع يعني يدخل في المحاضرة عشان الوقت. تمام سيدي، ان الله شاء يعطيك الله العافيه. ماشي على اسم. اوكي سيدي، بعد اذنك، الله يعطيك العافيه. بدايه نرحب بالشباب جميعا، ونشكر الدكتور محمد اليماني على جهوده المتواصله في دعم نشاط اللجنه العلميه واضافه كل ما هو جديد وتنشيط كل ما كان سابق. زي ما تعرفوا شباب، احنا الآن أعدنا نشاط المحاضرات اللي بلشناها من فترة طويلة. وزي ما حكينا، في عندنا محاضرة أسبوعية راح تكون على تطبيق زوم إن شاء الله، محاضرة مواد نظرية. وزي ما حكينا فيما سبق على الجروب، في عندنا عدة أنشطة راح تكون منها الكيس ديسكشن، فيزيكال إكزامينيشن. وهاي الأنشطة كلها راح تكون خلال الأشهر القادمة، بالتنسيق ما بين رؤساء أقسامكم والأخصائيين في سبات مختلفة. محاضرة اليوم إن شاء الله راح تكون عن Radiological Manifestations of Bone Tumors. راح تكون مع الدكتور محمد العنوان، أخصائي أول أورام عظام. المحاضرة إن شاء الله راح تكون تعطينا يعني إضاءات وإيضاحات عامة عن هذا الموضوع. في نهاية المحاضرة إذا حد عنده أي سؤال نوجه للدكتور محمد إن شاء الله. وبعدها إن شاء الله راح نظل مع بعض نعمل في موك إكزام أولي. هذا الموك إكزام هدفه بس يعني نعمل تقييم أولي لوضعنا حاليا. إذا في عندنا أي مشاكل نحط نقاط الحروف فيها، ونشوف إيش ممكن نصلح في الفترة القادمة. وبس هذا اللي عندنا حاليا. إذا حد عنده أي استفسار قبل ما نبدأ جاهزين. زي ما قلت لك شوي مش برضه
ناصر كيفك سامعني؟ يا سيدي يا دكتور محمد، سامعك سيدي، الله يعطيك العافية. مساء الخير شباب، الله يعطيكم العافية. سوري على التأخير، بس تكنيكال بروبلمز. سيدي الله يعطيك العافية. في طلعت عندك صح؟ طالع عندي الفولدرات لحد الآن. أيوه أوكي. بس إذا فاتح السلايد شو على الباوربوينت لسه ما فتح. لسه الباوربوينت قاعد محمد. آه. ذكرني أجيب لك اللابتوب مشان تشوف لي إياه. بسيطة سيدي ولا يهمك. يسعدك. تمام هيك؟ بس السلايدات مش طالعة. ليش؟ إذا ممكن سيدي توقف الشير يعني أنت شغلت السلايدات مش هيك؟ وقف شغل. عملنا وقفنا، أعمل شير سكرين. اعمل سكرين على السلايدات مش على الفولدر. طيب أوكي. على الباوربوينت نفسه يعني. هيك؟ يبدو إنه بده يبدأ. هيك كويس سيدي. F5 بعد إذنك. طيب. هيك تمام؟ تمام سيدي الله يعطيك العافية. يلا يعطيكم العافية. طيب قديش كم من واحد عندنا هسه؟ 46 46 سيدي. لا يكون فاتح كاميرا أنا مش عارف. الكاميرا لا مسكرة. طيب أوكي. إن اليماني يعني المعلم بيحضر يا سيدي. يلا خير إن شاء الله إن شاء الله. يلا الله يعطيكم العافية. أنا دكتور محمد عزيز العلوان. أنا صاير أول جراح عظام وأورام العظام للشباب الجداد اللي ما بيعرفونا. محاضرتي اليوم راح تكون عن الماسكوسكيليتال اونكولوجي بشكل عام، ومينلي راح نركز على الراديولوجيكال مانيفستيشنز اللي بنشوف فيها عادة. بنشوف المرضى بالطوارئ أو إكس راي بنشوفها، بنشوف شو يعني شو المانجمنت لهم راح نعمل لهم. So the orthopedic oncology, it's a unique subspecialty. عادة يعني قليل في العالم الأعداد من orthopedic oncologists موجودين، وبيحكوا إنه في دائما أخصائي أو كونسلتنت واحد لتقريبا 10 مليون population. إحنا بنشوف عادة all ages of patients, and we deal with the problem involving upper extremity, lower extremities, and pelvis. وبنشوف variety of a lot of varieties of tumors, including benign, malignant, primary bone tumors, benign and malignant soft tissue tumors, and metastatic tumors. Also, we deal with metabolic bone abnormalities, skeletal dysplasia, and genetic disorders. The oncology service operates throughout the body, including upper extremities, lower extremities, and pelvis. And we rarely use a standard approach. We are not stuck for one approach. We use a variety of methods of bone reconstructions. نستخدم البون cement, allograft bone, autograft bone, and oncology prosthesis. We also use standard plates and rods, as well as specially designed plates and rods for any area of the body. We can use a variety of techniques for soft tissue reconstruction, including complex closure, negative pressure wound bags, split thickness skin grafts, and rotational blast. And some of our surgery will require other surgical teams
including vascular and vascular reconstruction or large vascular injuries, and microvascular surgeons for free flaps. We occasionally do combined cases with the general surgery and with thoracic surgery. These are some pictures for this is the endoprosthesis, or we call it oncology prosthesis after an excision of a tumor. These some pictures and X-rays for from our patients, like this one showing the distal femur and proximal femur replacements with endoprosthesis. This is the distal humerus with the total elbow. This is proximal humerus endoprosthesis. This is a specialized, special design prosthesis for the shoulder. Also, this is proximal tibia endoprosthesis, and this is proximal femur. So the approach to musculoskeletal oncology, and I will go with my lecture is introduction, and then etiology of musculoskeletal tumors, epidemiology, risk factors, evaluation of musculoskeletal tumors, imaging studies, and lab studies. So biopsy, I think there's a lecture for it, so I will go through it very fast, and the staging system. So tumors of musculoskeletal system are an extremely heterogeneous group of neoplasms, consist of over 200 benign types and 90 malignant types of neoplasms. Incidence of benign to malignant disease is 200 to 1. The musculoskeletal system tumors arising from embryonic mesoderm. Okay. Soft tissue sarcoma are rare. They account for less than 1% of all cases of cancer, but there are dozens of different types, and they can happen in children. About 13,000 people are diagnosed with one of these cancers every year. The etiology of musculoskeletal tumors. The tumorigenesis is a complex multiple-step and processed by health tissue progressively transformed from normal into abnormal colony of proliferating cells. The genetic abnormality in oncogenes, tumor suppressor genes, and other genes that directly and indirectly control proliferation and affecting the cell cycle. So the cell cycle has 4 phases. There's a gap 1, and there's the S, the DNA synthesis, and gap 2, then mitosis. And G0 is the mature state. This diagram showing the cell cycle. The G1 is the growth in DNA synthesis, then growth and preparation for mitosis, then mitosis or cell division. The hallmark of neoplastic disease is factor affect the exit of the cell from G0 with entrance into G1. Inheritable genetics and environmental factors that affect the cell cycle, such as oncogenic viruses, radiation, and chemical carcinogen. This is a more sophisticated diagram. The epidemiology of oncology, the American Cancer Society estimates for cancer of the bones and joints for 2021 there's about 3,610 new cases will be diagnosed. About 2,060 deaths from these cancers are expected. Primary cancers of bone account for less than 0.2% of all cancers. In adults, over 40% of primary bone cancers are chondrosarcoma. This is followed by osteosarcoma, 28%. Then chordomas, 10%, Ewing tumors, 8%, and malignant fibrous histiocytoma or fibrosarcoma, 4%. The remainder of cases are several rare types of bone cancer.
In children and teenage, ببلاد برا children and teenage they are one entity, so they are younger than 20 years. So osteosarcoma accounts 56% and Ewing tumors 34% are much more common than chondrosarcoma 6%. Chondrosarcomas develop most often in adults with an average age at diagnosis of 51, less than 5% of cases occur in patients younger than 20%. Chordomas are also more common in adults, less than 5% of cancer occur in patients younger than 20 years. Both osteosarcomas and Ewing tumors occur most often in children and teens. The vast majority of primary bone tumors are benign, and since many are non-symptomatic, they remain undetected or are detected only incidentally at radiologic examination for other reasons. زي ما بيجوك على الطوارئ انه واقع ankle sprain بتصوره بيطلع بتلاقي فيه عنده cyst. The true incidence of benign bone tumors have therefore been difficult to determine. This slide shows the percentage as we say, osteosarcoma 35%, chondrosarcoma 25%, Ewing sarcoma 16%, and so on. The classification of primary bone tumors and the peak age and most common site distribution. This is important for us. عادة لما يجينا المريض أو حدا بيستشيرنا بنسأل قديش العمر وين العظم أو أي عظمة يعني. The histologic classification of bone tumor is based on cytologic findings, in particular cell types such as osteocyte or osteoblast, chondrocyte or chondroblast, osteoclast, and architecture and type of matrix produced by the tumor. According to the cell فبنقدر يعني بتصير بنعطي النوع تاعه للتيومر. فمثلا الكارتليج تيومرز زي الاوستوكوندروما او اللي احنا بنحكي عنها الاكسيستوسيس بين الايج البيك ايج بين 10 to 30, distal femur, proximal tibia, proximal humerus, and rare from a flat bone. يعني بس عادة بيجوا إذا كان في hereditary multiple hereditary cystosis, we can see it in the flat bones. And the osteochondroma usually comes around the joints. In chondromas, you can see it from 10 to 40 years, usually in the hands, feet, longitubular bones. Periosteal chondromas, 10 to 40, proximal humerus, distal femur, hip region, and pelvis. Chondroblastoma, 10 to 30, and distal femur, proximal tibia, and humerus calcaneus. It's usually around the knee. Osteodysteoma from 5 to 25, proximal femur, any long bone you can find it. Osteoblastoma 10 to 40, spine, long tubular bones, and jaw. Fibrogenic tumors like desmoplastic fibromas, 10 to 30 years. You can see it in the femur and pelvis and mandible. Fibrohistocystic tumors like benign fibrous histocytoma, 20 to 60 years. It's found in the pelvis and femur. Giant cell tumor, it's a peak age from 20 to 45, and it's usually around the knee, distal femur, and proximal tibia. We have a lot of cases also in the distal radius, sacrum, and proximal femoris. Hemangiomas, now the vascular tumors like hemangiomas, lymphangiomas, glomus tumor, and usually seen in the adults. It's in the hand and especially in the distal phalanx. Hemangiopericytomas in the pelvis, epithelioid hemangioendothelioma. It's a very rare tumor. It's in the long tubular bone and the spine. Soft tissue type tumors like lipomas, schwannomas, leiomyomas in adults. We see it in the adults. The classification of primary malignant bone tumors
Also the peak age and most common site distribution. In chondrosarcoma, there's a primary and secondary chondrosarcomas. In adults, it has two peaks, 50 to 80 years, or if secondary from 20 to 60 years. There's a clear cell chondrosarcomas from 25 to 60, proximal femur and humerus. Mesenchymal chondrosarcoma from 10 to 40. There's an osteosarcoma conventional and telangiectatic osteosarcoma, and paraosteal osteosarcoma, and periosteal osteosarcoma, and high-grade osteosarcoma. It's usually around the knee, and you can see it's in the young. There's a budget and budget disease associated osteosarcoma, and post-radiation osteosarcoma and other conditions, these types of osteosarcoma. Owing sarcoma, usually in the long bones and the pelvis. Also around the knee. Fibrosarcoma, spindle cell sarcomas, around the knee, hip, and shoulder. Malignant giant cell tumors, this is a very rare. We faced only one case. It's between 20 to 60. It's around the knee region and pelvis and shoulder. Angiosarcomas and adamantinoma. Adamantinoma, it's tibia rarely, and ulna and radius. Sometimes comes in the, also rare in the fibula. It's usually in the tibia. Risk factors. It's not clear what causes bone cancer, but doctors have found certain factors are associated with an increased risk, like inherited genetic syndromes, certain rare genetic syndromes faced through families increase the risk of bone cancer, including Lee-Framingham syndrome and hereditary retinoblastoma. Chemical exposure and radiation therapy. Exposure to large doses of radiation, such as those given during radiation therapy for cancer, increases the risk of bone cancer in the future. And weakened immune system. People with HIV sometimes develop Kaposi sarcoma, and a type of soft tissue sarcoma that develop from cells that line blood vessels or lymph vessels. Evaluation of musculoskeletal tumors. We start with the patient as usual, taking history and physical examination of the patient and imaging studies. We order lab studies and then for biopsy. What we ask, and the history is important for us. We can determine the patient age, as we all see, so that there's a peak age for every tumor, so you can go and give your differential diagnosis of the lesion that you see. Duration of complaint, if it's slow growing, and duration, it's a long standing duration, so you can go with the benign, not the malignant process. Rate of growth, also the same. How it take time, how much it take times to grow, the pain and nature of the pain, history of trauma, and the family history for genetics and systemic symptoms. The patient age, certain tumors are relatively specific to particular age groups, as we saw. So this diagram shows that the age and like single bone cyst, it's up to 20 years, even sarcomas, as we saw that there's a peak age. And so duration of the complaint, benign lesions generally have been present for an extended period of years, while malignant tumors usually have been noticed for only weeks, 2 months. Rate of the growth, rapid growing within weeks to 2 months is more likely to be malignant.
Growth may be difficult to assess by a patient if it is deep-seated as a phenomena called tip of iceberg. The pain in benign process usually asymptomatic or may cause secondary symptoms. Most common presentation in malignant process is musculoskeletal pain, like deep-seated pain, dull in nature, intermittent, related core activity, increase at night, progress in intensity, not relieved by analgesia, like it says. History of a trauma, penetrating trauma or blunt trauma, that give us an idea if it after my life, because sometimes you can decide if it's infection or a tumor. Family history, as we said, for genetic inherited syndromes, systemic symptoms like benign tumors. There is no significant finding on the review of the system. Fever, chills, night sweats, malaise, change in appetite, weight loss should alert the physician that an infectious or neoplastic process may be involved. The physical examination, we go for inspection, palpation, specific systems examination. The mass or tumor examination, as you all know, you must see the skin color of the mass, skin changes, location of the mass, size, tenderness, temperature, consistency, pulsation, is it pulsatile or not, joint range of motion, neurovascular exam, and lymph nodes. Specific systems examination like thyroid, breast, chest, liver, kidney, and rectal prostate or rectal tumors. These are the most common tumors that we metastasize to the bone. The imaging studies. We use the X-ray, ultrasound, CT scan, MRI, bone isotope scan, PET scan. كلنا سمعنا هذول فيهن يعني بس بنشوف شو بفي بينا. وعادة يعني you can give a diagnosis, and not a perfect diagnosis, can give you an idea. This is aggressive or not aggressive lesion by X-ray, only by X-ray. X-ray is the best modality for characterizing a bone lesion as benign or malignant. Many lesions have characteristic appearances that allow for accurate diagnosis, and it provides the roadmap for further investigation and diagnosis. طيب يعني شو ممكن نشوف بالاكس راي؟ بيقدروا يحكوا لنا اثر ولا لا؟ اكيد سي دي ار شاركه متاحه. يعطيك العافيه سيدي. هلا والله، بس احكي اسمك. مهند العرموطي. مهند حبيبي. هلا سيدي. اول شيء نطلع على السايت. اذا احنا اول شيء نشوف الاكس راي العاديه for which site it's taken the X-ray. بنشوف يعني which bone يعني. yes. بنشوف which part of خلينا نحكي bone is taken، وبنشوف اذا في ليجن معينه مثلا نطلع على اللوكيشن تبعها، هل هو موجود centrally intra-articular، موجود para-orsial eccentric، يعني حسب السايت تبع الليجن احنا شايفينه وين مكانه بالضبط. حلو. عشان نقدر ناخذ ديفرنشال للليجن احنا شايفينها، بنشوف اذا الكاركترستيك تبعتها كيف، بنطلع اذا في اذا طبعا اكيد اذا في فراكتشر اسوشيتد باثولوجيكال فراكتشر او لا، بنشوف اذا في بريوسر رياكشن او شيء زي الكودمان تريانجل، او اذا في شيء مبين معانا ريجارد الكاركترستيك تاعت الليجن نفسها، اذا جايه بشكل لونجيتودينال او خلينا نحكي ترانسفيرس، او عامله حتى مبينه في عامله انفيجن تورد ذا سوفت تيشو اتسلف. اوكي سر. في حدا حاب يحكي؟
يعطيك العافيه سيدي. هلا مالك ابو هزيم سيدي؟ مالك. سيدي ممكن ازيد اللي تفضل فيه زميلي مهند العرموطي، انه ممكن نفس الفايندنج لنفس الليجن نشوف الكاركترستيك تاعتها which is lytic or plastic or mixed. If there is a reactive sclerotic bone. هي كلاسيفيكيشن او كلاسيفيكيشن هسه بنحكي عنه. اوكي ماشي. يعطيك العافيه سيدي عمر طرانه. الو جماعة التابلو حاطين التلفون على التابلو بدهمش يشاركوا. طيب يعني هسه الاكس راي يعني زي ما حكوا الشباب ممكن احنا نشوف شو ماله علق. بنشوف which bone involved and is the bone normal, what part of the bone open or closed slices, minimalized matrix, cortical destruction, periostal reaction time, and pattern of destruction, geographic or primitive or not eaten, the margins of the region, the trabeculation, cortical erosion. دكتور محمد اغلبك سيدي. نعم. تقدر تقرب شوي على اللابتوب، كان صوتك اوضح شوي قبل شوي. هيك منيح؟ هيك ممتاز. الاكس راي احنا بنحكي انه بالاكس راي ممكن نشوف البون انفولد is there how is the bone is normal, what part of the bone is involved, open or closed slices, mineralized matrix, cortical destruction, periosteal reaction type, and pattern of destruction, geographic, primitive, moth eaten, the margins of the lesion, how is that, trabeculation, cortical erosion, and if there's penetration or expansion, and periosteal response, continuous or interrupted. All this we can see it on the X-ray. So there's this an X-ray showing some lesions, and we will see that these are the X-ray changes. We can see it. This geographic destruction, moth eaten, primitive destruction. The geographic lesions give us an idea this is a slow growing, clearly demarcated border, narrow zone of transmission. Zone of transmission. Sometimes we can see sclerotic rim and sclerotic margin. This gives us an idea this is a less aggressive tumor. It's usually benign, but sometimes there's some exceptions like multiple myelomas, metastasis of tumor. So this is an X-ray showing geographic lesions for distal radius and proximal humerus. فيها شوية trabeculation كمان. And mostly this is ABC for usual process versus giant cell tumor. Types of margins around the region activity. There's a classification A and B and C. If it's a sclerotic margin, thick and complete sclerotic margin, it's an active lesion. While if it's thin and incomplete, it's active lesion. No sclerotic margin, this is aggressive lesion. So I will go back one slide. This is class B because it's thin and incomplete margin. Okay, one of them, and the other one you can give it's type A. So this is increasing aggressiveness from A to B to C. Okay. So this is the 1A margin, non-ossifying fibroma. We started from the left side. There's a thick sclerosing, type B margin, thin, and the last picture gives us the giant cell tumor. This is an active
the R1C margins. So disrupted. Of course, after biopsy, they know that it's a giant cell tumor, because if you saw it in, you can go for this is a malignant process also, but it's an aggressive. So we are not saying a benign or malignant, it's aggressive or not aggressive. The moth-eaten bone destruction. Moth-eaten يعني زي العدس. It's a more aggressive destruction, less well-defined margins and larger zone of transmission. There's a multiple punched out holes in bone. Mostly it's a malignancy plus a malignant process. Like this picture, because this is a moth-eaten bone destruction. Primitive bone destruction, it's an aggressive lesion, rapidly growing lesion, fully demarcation and cannot delineated where it begins and where it ends, like osteomyelitis, osteoporosis, osteosarcoma, Ewing sarcomas. This is the showing the X-ray for Ewing and osteosarcoma. This is a Codman's triangle, زي اللي حكى عنه مهندس. Visible tumor matrix could be calcification or ossification. Calcification, it's cartilage, يعني الأساس منه cartilage. Ossification من الأوسيوس، أصله إيش؟ من العظم. So CC or OO. Calcification, cartilage. Ossification, osseous. The calcification of the cartilage could be stipple, flocculent rings and arcs. Ossification, solid, cloud-like, ivory-like. Must differentiate matrix from calcification due to necrotic tissue, callus or sclerotic response of non-neoplastic conditions. Solid ossification, stippled calcification, cloud classification, ring and arcs, ivory-like ossification, and this is the flocculent. So the classifications comes in rings, arcs, usually cartilage tumors. The cartilage growth in lobular manner or ball-like manner. Calcification occurs at periphery. If it's complete, circumferential, it's a ring, partially around its arms. Usually we see it in enchondroma, chondrosarcoma, chondroblastoma, chondromyxofibroma, and osteochondromas. We can see here the types of calcification. Ossification, cloud-like, fluffy, and marble-like. You can see it in osteosarcoma, osteomas, and osteoblastoma, etc. So this is a bone forming or ossifications of a lesion. So it's an aggressive. This is osteosarcoma. Periosteum reaction, periostitis. A periosteal reaction will occur whenever the periosteum is irritated. في عليه شيء بيعمل فيه شيء بالبريوستيوم. This may occur due to a malignant tumor, benign tumor, infection, or trauma. There are two types of periosteal reaction, benign or aggressive. The benign process, such as a slow-growing tumor, will cause thick, wavy, uniform, or dense periostitis. Since it is a low-grade chronic irritation, the periosteum has time to lay down thick. New bone and remodel into a more normal appearing process. While the aggressive process, such as malignant tumor, causes a periosteal reaction that is more acute and high grade. The periosteum does not have time to consolidate, so it appears laminated, onion skin, or sun-pierced. يعني يا مين اللي بيلحق؟ مين اللي اسرع؟ التيومر ولا البريوستيوم؟ اذا التيومر اسرع so it's an aggressive process راح يكون onion skinned or sun-pierced. While if it is بطيء والبريوستيوم اسرع
it will be thick cortex. When peritonitis is seen, the radiologist should therefore try to classify it into benign or aggressive process. This classification also has its limitation. These limitations are similar to those seen with cortical destruction, such that benign process such as infection or eosinophilic granuloma can cause an aggressive peritonitis. يعني بنحكي عنهن benign process بس يعني بضل it's aggressive. However, seeing benign peritonitis can be very helpful because malignant lesion cannot cause benign peritonitis. Okay. هنا احنا بنشوف onion skin appearance of these aggressive peritonitis seen in Ewing sarcoma. شايفين layers قاعد يبني layers ف يعني مش ملحق انه يعمل ossification كامل للبريوسكي. هنا sun burst pattern يعني هاي aggressive process يعني بالاوستوساركوما والديسكالفيما. هنا thick peritonitis seen in eosinophilic granuloma and neoplastic proliferation of histiocyte may cause an aggressive peritonitis. بس هنا جاي thick benign. So solid calcification, onion peel or sun burst, and if you see the Codman's triangle, it's more malignant. Orientation or axis of lesion. Well, هاي الإكسرية طلعت مفيدة كثير. Lesions growing in the long axis of long bones are said to be benign. Lesions growing in circular orientation are said to be malignant. Well, more determinant of benign versus aggressive lesion موجود على الأكسس. Too many exceptions to each to be useful. For example, Ewing sarcoma, a malignant lesion usually has its axis along the shaft of a long bone. في limitation, في exceptions. بس تعطيك an idea. Zone of transition اللي حكينا عنها انه راح نحكي عنها كمان شوي. Zone of transition describes the border of the lesion with the normal bone. Most real-level plain film indicator for benign versus malignant lesions. If it's narrow, it's well defined that it can be drawn with a fine point pin. It's a benign process, should be considered as the most likely possibility. فهي ايش؟ إذا كانت narrow the zone of transition, it's a benign process. وهي most affected sign على الإكس-راي. If it's wide zone of transmission, it's a malignant process. فكيف نعمل zone of transition؟ إذا تقدر ترسمها بقلم الليجن، إذا تقدر ترسمها بقلم أو أي شيء فإنه هاي narrow zone. If it's wide إذا ما بتقدر this is a wide بصير تفكر في المالجنت. مثلا هاي الإكس راي non ossifying fibroma تعطيك المارجن of this lesion can be drawn with a fine point pin. تقدر ترسم الليجن. So this is a narrow zone of transition. يعني ايش؟ يعني benign. يعني مش aggressive. هنا primitive lesions seen in this primary مثلا هاي lymphoma have a wide zone of transition and are therefore aggressive. يعني هنا ما بتقدر ترسم. تقدرش ترسم الليجن من وين بتبلش من وين تنتهي. this is a wide zone of transition. So this is an aggressive process. وفي pathological fracture فيها زي ما حكى مهند بنقدر نشوف إذا فيها pathological fracture. So in summary of radiographic findings, cortical destruction is less helpful than peritonitis in assessing whether a lesion is benign or aggressive on plain film. The axis of the lesion not helpful. Zone of transition is the most reliable plain film indicator for benign versus aggressive process. If a lesion is aggressive, it is not necessarily malignant. Types of bone destructions, geographic moth-eaten or primitive bone destructions, the tumor matrix نطلع عليه.
periosteal reaction, and orientation of axis of the region to zone of transition. CT scan provides a diagnostic information of bone. Usually we use it for bone, but we can also see the soft tissue in other planes. We use it for smaller lesions involving the cortex of the bone. It's a diagnostic for osteomas. Mainstay for safe and accurate biopsy procedures in a biopsy by needle biopsy فعادة بنروح باي سي تي guided biopsy خاصة for deep lesions موجودة مثلا proximal femur ممكن تكون بالبلفس. We can add contrast فراح بصير CT angiography, and we use it for staging. بنشوف إذا في distant meds في الchest abdomen. MRI, imaging procedure of choice for determining the extent of a lesion, both in the skeleton and soft tissue. In T1 weighted image best for looking at extent of marrow involvement, and T2 more useful for evaluating cortical bone and soft tissue extent. CT better for showing area for calcification and resuscitation than the MRI. The MRI is the best technique to identify hemorrhage, edema, inflammation. For example, biopsy. Edema usually surrounds malignant lesion, and it is unusual around benign tumors. Except the osteoma, you can see it bone edema. Or osteoblastoma. If resection of the tumor is planned, MRI should be performed. مشان تعرف أي compartment, أي muscles involved. So we use it also for pre-planning for the tumor excision. Bone isotope scan كلياتنا بنعرفه. It's a technetium 99 usually used in dose of 500 to 600. Assess the degree of osteoplastic activity of a lesion. It is an excellent modality to search skip lesions and occult bone involvement for staging, and also we can use the gallium-67. Lab studies, we can use the full blood count for leukemic cells. ESR, it's all usually elevated. We use the calcium, phosphorus, liver enzymes, and alkaline phosphatase. Usually it's high in meds. Acid phosphatase, prostate, and increased with metastatic deposits. Thyroid function test, parathyroid hormone level, and the PSA, serum protein electrophoresis for myeloma, and urine analysis for multiple myeloma. Tumor biopsy, I think there's a lecture for it after 2 weeks. So we will go for it on it very fast. Tumor biopsy must be taken by oriented or oncology orthopedic doctors according the pre-planning for site of excision. So يعني بهاي الصورة بتقدروا تشوفوا البيوبسي تراكت مأخوذة anterior and then anterior, and then مأخوذ بيوبسي ثاني with long incision and large incision medial. So usually if we are going to excise a tumor, and if you suspect a tumor, you must plan your biopsy tract. There's a lot of principles. ما بدنا نحرق المحاضرة دكتور علي القضام. لازم تعرف the proper diagnosis and stage of tumor before biopsy. يعني البيوبسي بتقدر تاخذ أي شيء من السوفت تيشو، ممكن نروح frozen section، ولازم إنك تعرف إنه البلان if the tumor incision excision الانسجن تاعك وين راح يكون. طبعا الهيموستاسيس لازم be secured و always culture your tumor and biopsy your patient. There's open biopsies,
and there's a needle biopsy. We use the fine needle or a true cut needle biopsies for biopsy. هاي نفس المريضة اضطرينا ان نشيل البيوبسي تراك، فكانت يعني a very large surgery with a defect مشان في ناس اخطاء ياخذوا البيوبسي. Surgical margins. Surgical margin could be intralesional through the tumor. يعني الإكسجين of the tumor it could be intralesional through the tumor. You leave a macroscopic tumor around behind you, and this is not therapeutic. Could be marginal. It's through the pseudocapsule of the tumor. It's a reactive zone. It's usually contains the reactive zone contains the inflammatory cells, edema, fibrous tissue, and there's a satellite of the tumor cell. Controls non-invasive benign tumor or recurrence of malignant tumor بتوصل 50% إذا عملت margin. Wide excision, it's around reactive zone, leaving a cup of normal tissue. Skip lesions left, recurrence of malignant tumors less than 10%. If you go for radical excision, removal of entire compartment or compartments, the distant metastasis is left. And amputation should be thought of as a form of reconstruction where surgical control of the tumor precludes useful function. احنا عادة amputation هاي آخر خيار بناخذه. Always we give the limb salvage surgery for the patient. في حدا عنده سؤال؟ احنا قربنا نخلص إذا زهقتوا. So this is a picture showing the marginal excision, intralesional excision, wide excision, and radical excision. The staging system we use the Anakin بيعتمد على الهيستولوجيك grade and the site and the metastasis GTM. This is the table showing the stage of the Anakin classifications 1A, 1B, and 2A, 2B, and 3. أتوقع بتقدروا تلقوه بأي محل موجود عندكم في الكتب حسب الجريد low grade, high grade, السايت intracompartmental or extracompartmental, والmetastasis if there is a metastasis or not. The grading G0 it's a histologically benign, and G1 it's a low grade malignant, and G2 high grade malignant. The site T0 intracapsular, T1 it's intracompartmental, T2 extracompartmental, spread beyond facial plane without longitudinal contamination. Metastasis, if there is a regional or distant metastasis evident. So take home messages. Orthopedic oncology is a unique subspecialty within orthopedics. Tumors of musculoskeletal system are an extremely heterogeneous group of neoplasms arising from the embryonic mesoderm. No clear risk factors that cause bone cancers. Evaluation of musculoskeletal tumor begins by history, physical examination, and X-rays. Give you an idea of the diagnosis about 80%. The biopsy has principle must be followed, and always culture your tumor and biopsy your infection. Thank you. Any questions? أي أسئلة؟ يعطيك العافية سيدي. مهند العروض. مهند. الله يسلمك. يا سيدي سؤال هسه ممكن انه الاوستيومايلايتس to be mistakenly diagnosed as انه مثلا sort of bony tumor، يعني على الابيرنس تبع الاكس راي مثلا اذا كان في انحسار في انفوليكرون. ما انت اذا شفت بالمحاضره يعني واضح؟ معذرة سيدي بس صوتك بعيد والله ما سمعت. بقول لك إذا كانت there's an aggressive manifestation on the X-ray
So you cannot differentiate from a malignant process or osteomyelitis. Sometimes مشان هيك بالبيوبسي احنا عادة بحكي لك always biopsy your infection and culture your tumor. تمام سيدي، تسلم كثير، شكرا. يعطيك العافيه دكتور محمد، منجد عربيات. اهلا. كيفك سيدي؟ الموضوع السؤال يمكن ما يتعلقش كثير بصوت موضوع المحاضره، بس ايش التيومر اللي انت حامله بالصوره هاي؟ This is a fibrosarcoma. فايبروساركوم. Yes. تمام سيدي، اشكرك، يعطيك العافيه وشكرا على المحاضره القويه جدا. بداية قوية لازم تكون، صح دكتور؟ والله يا سيدي انت يعني خير من يبدا الله هاي السلسله. الله يعطيك العافيه. يعافيك. هذا رائع سيدي، الله يعطيك العافيه. هلا يا ناصر حبيبي. يديك سيدي. دكتور محمد الله يعطيك الف عافيه. عافيك سيدي ابو بركان. وحكينا لك يعني احنا ليش انت بالذات يعني حبينا نبلش معك، لانك ما شاء الله عليك من الشباب، وطبعا وكل الزملاء لهم الاحترام، الله يسعدك. ولكن انت ما شاء الله عليك يعني محاضراتك دائما تكون شامله وفيها معلومات قيمه جدا، يعني بيستفيد منها حتى الاخصائيين اللي ما بيتعاملوا مع يعني هذا التخصص بصراحه المهم. فالله يعطيكم العافيه. عافيك سيدي، الله يسلمك. خلاص هيك يا ناصر؟ طيب شباب، في حد ظل عنده اي سؤال؟ اي سؤال موجه دكتور محمد؟ فالمهم للشباب، الرسالة للشباب يعني لما يشوفوا ليجن يعني incidental findings بالطوارئ، فهسه يعني المفروض تعرف شو اجريسيف وشو مش اجريسيف. يعني هسه لما يقول لهم في ضرر باهل المريض ولازم يخفوا قيادة الاوراق لانهم وبده ياخذ موعد تدريجي، يعني مثلا يعني اجى مثلا يوم ثلاثاء واحنا يوم اثنين، فانت بتحكي عن اسبوع، هذا اسبوع الاهل ما بيناموا لما يقول لك حولنا على عياده اورام. فبتقدر انك تطمن، بس يعني لا تطمن كثير، بس طمن كلهم عادي يعني بقى. هاي اصلا بتلاقيها موجوده كذا يعني this is aggressive or not aggressive. هذا اللي بيهمنا احنا من المقيمين هسه يعني. فعلا دكتور محمد، هاي رساله مهمه للشباب، انه كمان هم يعني بالتعاون مع الاخصائيه وممكن حتى يتواصلوا، انه المريض اللي بيكون ببريفري او بعيد هو وما بيتفهم بضله قلقان لحد ما يوصل يعني. صحيح. واحنا هذا بنشعر فيه عندنا بتخصصات عفوا بعيده عن الاورام، فما بالك لما يكون في ورم يعني. هي نفس يعني نفس كلمة إنه يقول لك بدي أحولك على عيادة أورام العظام، فيعني بتكون يعني سيئة يعني شوي. نعم. أرجو من الزملاء جميعا يعني يفهموا يعني الهدف من الرسالة اللي حكاها الدكتور، يعني وهي طبعا أكيد يعني بالعكس بتنم كل ما أنت كنت أكثر تقعد مع المريض بتقرأ تحاول تقرأ أنت بينك وبين نفسك هاي الإكس راي، تستعين بالأخصائي اللي عندك أو تحكي حتى مع الزملاء اللي ما راح يقصروا. بتقدر أنت على الأقلية عندك في العيادة بتكون بالعقبة بالكرك إنه المريض تريحه شوي يعني أو تفهمه أو حتى تعرف كيف. وهذا شيء جزء مهم، وهي اصلا يعني تالنت مهمه للجراح، كيف يحكي مع المريض تبريك الباد نيوز او كذا او كذا يعني. يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه سيدي، يعطيك العافيه دكتور محمد، يعطيك العافيه دكتور مثنى. طيب سيدي، احنا الان كمحاضره انتهت المحاضره ان شاء الله، بس الان في عندنا فقره ثانيه، فقره الموك اكزام. فبدنا ننهي السيشن بتاعت زوم على الحاليه عشان ننهي اللايف ستريم على يوتيوب والريكوردينج اللي شغال، ونبدا بلينك جديد، لينك زوم جديد. الان راح ابعث على اكونت اللجنه الاجتماعيه والاون كول لينك زوم جديد، زائد راح ابعث ان شاء الله كمان 3 لينكات، لينك خاص لسنه ثانيه، ولينك خاص لسنه ثالثه، ولينك للسينيورز رابعه زائد خامسه. فأتوقع التقسيم واضح، كل سنة كل مقيم يفوت على اللينك الخاص بالسنة تاعته، وهسه بس ندخل على الامتحان نعطيكم التعليمات. الله يعطيكم العافية. دكتور ناصر الله يعطيك